Damn, your girl so fine, but in the air. Hello, what's up guys? Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So 03 vlog start হচ্ছে. Let's go. তো এখন চলে আসছি আমরা হাদিস পার্কে। এখানে আজকে মাছ ধরার ইয়াতে এখানে টিকিট কত জানেন? মাত্র 50,000 টাকা। চলেন দেখে যান কি কি মাছ ধরে। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. তো আমি এখন বেরোয় যাচ্ছি আমাদের হাদিস পার্ক থেকে। আমরা এখন রূপসা যাবো, রূপসা ব্রিজ, ওয়ান অফ দ্য ফেমাস প্লেস বলা যায় খুলনা, আর অনেক সুন্দর জায়গা। Let's go to the Rupsha Bridge. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.
তো একটা জিনিসই হেলমেট ইউজ করা যাবে। এখানে আমি ম্যাক্সিমামই রাইডার দেখতেছি যাদের মাথায় হেলমেট নেই। কেন হেলমেট ইউজ করেন আমি জানি না, কিছু কিছু লোক আছে। কমেন্ট করবো অবশ্যই আপনি স্যাটিসফাইড হেলমেট ইউজ করবেন। হেলমেট আপনি নর্মাল হেলমেট ইউজ করলে আপনার কী হবে, নর্মাল হেলমেটে আপনার মাথায় কোনো সেফ দেবে না। আপনি যখনই রাইড করবেন, রাইড করে আপনি যখনই ক্র্যাশ করবেন, হেলমেটটা আপনাকে অতটা সেফটি দেবে না, ততটা আপনাকে একটা স্যাটিসফাইড হেলমেট মানে সার্টিফাইড হেলমেট ততটা আপনাকে সেভ করবে। এই হেলমেটগুলো আপনার মাথায় আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা করবে। যখন একটু ক্র্যাশ করবেন আপনার মাথায় ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা বা এরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আপনার মাথাটা কখনোই সেভ হবে না যদি নর্মাল হেলমেট ইউজ করেন। সো অবশ্যই আমার রিকমেন্ড থাকবে সার্টিফাইড হেলমেট ইউজ করার জন্য। পিস। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, পিস।